La investigación nunca tuvo la intención de llevar a nada inusual. Comenzó como un estudio académico rutinario sobre los sistemas laborales en la Rusia pre-revolucionaria, centrado en las operaciones madereras siberianas, la organización de la fuerza laboral y la maquinaria económica que sustentaba la expansión imperial. El objetivo original era simple y predecible: recopilar registros de empleo, analizar las cuotas de producción, comparar la producción regional y construir un perfil histórico convencional del desarrollo industrial. Este tipo de investigación suele terminar discretamente, resumida en gráficos y estadísticas, referenciada brevemente en artículos académicos y luego olvidada. No se esperaba descubrir nada que desafiara los marcos históricos establecidos. Pero enterrados en lo profundo de los archivos, dispersos en colecciones olvidadas y ocultos en almacenes polvorientos, había materiales que no pertenecían a la historia económica ordinaria. Fotografías. No eran ilustraciones creadas por artistas, en hay bocetos folclóricos exagerados, en hay representaciones románticas de la vida fronteriza. Eran fotografías reales tomadas entre la década de 1870 y principios de 1900, realizadas por topógrafos profesionales, administradores de registros empresariales y expediciones científicas. Estas imágenes documentaban la vida cotidiana en los bosques siberianos. Cuadrillas de leñadores pasando junto a pilas de madera, trabajadores en formación frente a campamentos temporales, hombres operando sierras y transportando troncos a través de la nieve profunda. A primera vista parecen comunes. Pero tras una inspección minuciosa, algo inquietante se volvió imposible de ignorar. En muchas de estas imágenes, entre grupos de trabajadores de tamaño promedio, se encontraban individuos de estatura extraordinaria. Sus cabezas se elevaban muy por encima de sus compañeros. Sus hombres se alineaban con los marcos de las puertas. Sus manos empuñaban las herramientas que portaban. No eran ligeramente más altos que el promedio. Eran considerablemente más grandes, a menudo de un metro o metro y medio por encima de los hombres que los acompañaban. Inicialmente, parecía razonable sospechar distorsión visual. La fotografía primitiva era imperfecta. Los objetivos variaban. Los tiempos de exposición eran largos. La perspectiva podía ser engañosa. Una persona más cerca de la cámara podía parecer más grande. El terreno irregular podía crear ilusiones. Las sombras podían confundir la profundidad. Estas explicaciones eran reconfortantes porque conservaban las suposiciones convencionales. Pero al examinar docenas de fotografías una al lado de la otra, estas teorías se desmoronaban. La profundidad de campo se mantuvo constante. Los patrones de nieve mostraban un nivel de suelo uniforme. La colocación de los pies se alineaba a lo largo del marco. Edificios, trineos y troncos apilados proporcionaban puntos de referencia fijos. Las sombras caen de forma natural sobre todas las figuras. Nada sugería manipulación ni distorsión. Estos individuos se encontraban en el mismo suelo que los demás. Simplemente eran mucho más grandes. Lo que hizo este descubrimiento aún más inquietante fue su consistencia. No se trataba de anomalías raras. Aparecieron repetidamente en diferentes regiones, a lo largo de varias décadas, fotografiadas por organizaciones no relacionadas. Los archivos imperiales rusos conservan docenas de imágenes de este tipo. Las expediciones científicas francesas las incluyeron incidentalmente en su documentación. Las empresas madereras suecas las registraron en fotografías de trabajadores. Los estudios industriales alemanes las capturaron durante estudios de campo. Los fotógrafos cambiaron. El equipo cambió. Las ubicaciones cambiaron. Sin embargo, el mismo patrón se mantuvo. Grupos de trabajadores comunes acompañados de varios individuos de gran tamaño, todos realizando la misma tarea. Aún más sorprendente fue la ausencia de comentarios. Ningún pie de foto los destacaba. Ningún informe expresó sorpresa. Ninguna revista los describió como curiosidades.
No fueron tratados como maravillas médicas ni animalias sociales. Fueron presentados como trabajadores. Las notas de expedición los describían clínicamente, a menudo centrándose en su productividad más que en su apariencia. Un informe francés de la década de 1890 estimó que varios trabajadores medían entre 2 metros de altura y destacó su excepcional eficiencia en el trabajo pesado con madera. El tono era indiferente. Los autores respiran rápidamente de esta observación a hablar de las rutas de transporte y la calidad de la madera. Era como si encontrarse con varios trabajadores de 3 metros de altura fuera interesante, pero no inusual. Esta indiferencia sugiere algo profundamente importante. Implica que, en este entorno industrial específico, estos individuos no eran considerados anormales. Se integraban a la fuerza laboral. Se les contrataba, equipaba, alojaba y gestionaba como a todos los demás. Eran activos valiosos en operations físicamente exigentes. Su fuerza y alcance los hacían ideales para trabajos pesados. Con el tiempo, su presencia parece haberse normalizado. La vestimenta proporciona una prueba más de esta integración. Fotografía tras fotografía, estos individuos llevan los mismos abrigos de invierno, gorros de piel, botas y guantes que sus compañeros. No visten de forma diferente. No están separados. No ocupan puestos de liderazgo. Se paran hombro con otros. A veces apoyan sus enormes manos sobre los hombres de compañeros más pequeños en gestos casuals y familiares. Su postura sugiere pertenencia, no exhibición. La cronología profundiza el misterio. Estas imágenes se agrupan entre aproximadamente 1870 y 1910. Después desaparecen. No lentamente. No gradualmente. De repente. Para 1913, los registros de las empresas dan de mostrar a estos individuos. Los informes de expedición ya no los mencionan. Las fotografías de la fuerza laboral solo contienen hombres de estatura promedio. Sin embargo, las operaciones de tala continuaron y se expandieron. La documentación mejoró. Las cámaras se abarataron y se volvieron más comunes. No hubo declive en el mantenimiento de registros. Solo desapareció una categoría de sujetos. Esto plantea preguntas inevitables. ¿Cómo pudieron existir tantos individuos de tamaño extraordinario dentro de una ventana histórica y una industria definidas, y luego desaparecer de la documentación sin explicación? ¿Por qué nunca se estudiaron científicamente? ¿Por qué nunca se clasificaron médicamente? ¿Por qué ninguna institución investigó sus orígenes, desarrollo o genética? Su presencia desafía las suposiciones modernas sobre los límites físicos humanos. Su desaparición desafía las suposiciones sobre la transparencia histórica. Lo que queda es un rastro de evidencia silenciosa. Fotografías que muestran lo que ningún libro de texto reconoce. Informes que mencionan lo que ningún historiador explica. Rostros congelados en el tiempo, mirando desde bosques congelados, pertenecientes a personas cuya existencia las narrativas modernas han vuelto silenciosamente imposible. Fueron reales. Trabajaron. Vivieron. Contribuyeron a la expansión industrial. Y, sin embargo, han sido borrados casi por completo de la memoria colectiva. Su historia marca el comienzo de un misterio mayor sobre cómo la historia elige que recordar y que olvidar. A medida que se acumulaba la evidencia fotográfica, se hacía cada vez más difícil descartar la presencia de trabajadores inusualmente grandes como coincidencia o ilusión. Pero las imágenes por sí solas, por muy convincentes que fueran, aún podían ser debatidas. Las fotografías pueden interpretarse de múltiples maneras. Pueden replantearse, recontextualizarse o justificarse mediante argumentos técnicos. Lo que agravó aún más el misterio fue la existencia de evidencia física que coincidía con lo que sugerían las fotografías. Por toda Siberia, en museos, campamentos abandonados, desguaces y obras de construcción, los investigadores comenzaron a encontrar herramientas,
Equipos y estructuras que parecen diseñados para cuerpos mucho más grandes que los de un hombre promedio. Uno de los ejemplos más llamativos fueron las sierras transversales utilizadas en las operaciones de tala en Siberia. Si bien se utilizaron sierras similares en toda Europa y Norteamérica durante el mismo periodo, las versiones siberianas eran consistentemente más grandes. Muchas medían entre 3, 6 y 5 metros de largo. Las explicaciones oficiales afirmaban que estas herramientas eran necesarias porque los árboles siberianos eran excepcionalmente grandes. Pero este argumento no resiste la comparación. Los bosques primarios de Norteamérica y Escandinavia contenían árboles de tamaño y densidad comparables, pero sus herramientas seguían siendo significativamente más pequeñas. No había ninguna razón práctica para construir sierras tan largas, a menos que los propios operadores la requirieran. Aún más reveladora era la separación entre los mangos. En muchos ejemplares conservados, la distancia entre las empuñaduras medía entre 40 y 50 pulgadas. Para un hombre promedio, esta separación obligaba a los brazos a extenderse casi por completo, eliminando el apalancamiento y reduciendo el control. Un aserrado eficiente depende de mantener la ventaja mecánica y el movimiento rítmico. Con una separación tan amplia, un trabajador normal se cansaría rápidamente y trabajaría de forma ineficiente. Sin embargo, para alguien con una envergadura mucho mayor, la separación resultaría natural. La herramienta se ajustaría al cuerpo en lugar de oponerse a él. El diseño sugería que estas sierras estaban optimizadas para operadores inusualmente altos. Las hachas y las herramientas de hender seguían el mismo patrón. Los mangos se extendían hasta 7 pies. Las cabezas de los mazos llegaban a pesar hasta 80 libras. Las picas se estiraban hasta longitudes que serían casi imposibles de controlar con seguridad para una persona promedio. No eran objetos decorativos. Presentaban un gran desgaste. Los mangos estaban pulidos por el uso repetido. Los bordes metálicos presentaban marcas de afilado. Los puntos de impacto mostraban patrones de tensión consistentes. Todo indicaba un funcionamiento regular y a largo plazo. Se trataba de herramientas de trabajo, no de objetos ceremoniales. El equipo de transporte reforzaba esta conclusión. En remotas regiones siberianas, se descubrieron enormes trineos de madera semi-enterrados en suelo helado. Su construcción reflejaba la de los trineos madereros comunes, pero a una escala mucho mayor. Las vigas eran más gruesas. Los patines eran más largos. Las placas de refuerzo eran más pesadas. Los sistemas de arnzas medían hasta 2 metros desde la sujeción del hombro hasta la conexión de la carga. El análisis estructural sugería que estos trineos estaban diseñados para mover pesos enormes, cargas que normalmente requerirían llantas de caballos o asistencia mecánica. Sin embargo, muchos de estos trineos se encontraron en lugares donde el transporte animal era poco práctico. El terreno escarpado, los bosques densos y la infraestructura limitada hacían ineficiente el transporte a caballo. En tales entornos, el transporte a tracción humana seguía siendo común. La escala de estos trineos implicaba operadores humanos con una fuerza y un tamaño excepcionales. A pesar de ello, los museos y catálogos a menudo los describían como equipos ceremonial o artefactos de difícil. Esta clasificación ignoró evidencias obvias. Surcos profundos en los canales, juntas desgastadas, fracturas por tensión reparadas y modificaciones en el campo. Se trataba de máquinas de trabajo, utilizadas intensivamente en condiciones adversas. La arquitectura proporcionó una confirmación adicional. Los campamentos madereros abandonados en Siberia mostraban anomalías de diseño consistentes. Las literas presentaban puertas que alcanzaban entre 3 y 4 metros de altura. Las vigas del techo estaban colocadas muy por encima de las proporciones normales. Las plataformas para dormir se construían a 1 metro del suelo. Las mesas y los bancos estaban ubicados a una altura inusualmente alta.
Los estantes de almacenamiento estaban montados en alcance muy por encima del promedio. No se trataba de alojamientos de lujo. Eran refugios temporales construidos rápidamente en condiciones de frío extremo. Transportar madera era caro. La mano de obra era agotadora. La eficiencia era esencial. En tales conditions, desperdiciar material en alturas innecesarias carecía de sentido. Sin embargo, esta construcción sobredimensionada aparecía una y otra vez. Campamento tras campamento seguían las mismas proporciones. Esto sugería estandarización, no casualidad. Los constructores seguían plantillas adaptadas a sus ocupantes. El entorno se moldeaba según los cuerpos que lo habitaban. La infraestructura refleja a los usuarios. Las puertas se ajustan a la altura. Los muebles se adaptan a la postura. Las herramientas se ajustan al lugar. Cuando se amplían todos estos elementos, indican una fuerza laboral que requiere tal escala. Las respuestas institucionales a esta evidencia fueron consistentemente evasivas. Los curadores etiquetaron las herramientas sobredimensionadas como propósito industrial poco claro. Los arquitectos atribuyeron las grandes estructuras a las tradiciones regionales. Los historiadores culparon a las preferencias culturales. Los ingenieros evitaron el análisis. Ninguna disciplina se encargó de sintetizar los datos. Cada anomalía se hilo y neutralizó mediante explicaciones vagas. La posibilidad de que todos estos elementos formaran un sistema coherente nunca se exploró seriamente. Incluso hoy en día, los proyectos de construcción y las excavaciones rurales ocasionalmente descubren enormes herramientas enterradas bajo cobertizos derrumbados o obras abandonadas. Estos descubrimientos se registran, fotografían, almacenan y olvidan. Rara vez se relacionan con fotografías históricas o registros de mano de obra. Sin integración, permanecen como curiosidades en lugar de evidencia. Pero al examinarlos en conjunto, un patrón se vuelve inconfundible. Herramientas, trineos, viviendas y infraestructura se adaptaron sistemáticamente para cuerpos más grandes que los estándares modernos. Esta adaptación requirió planificación, recursos y aceptación institucional. No fue improvisación. Fue destino. Reflejaba una fuerza laboral que incluía individuos cuyas dimensiones físicas justificaban tales inversiones. El paisaje físico de la tala siberiana preserva esta verdad con mayor honestidad que los registros escritos. La madera se pudre lentamente en climas fríos. El metal se corrode gradualmente. Los cimientos permanecen. Estos restos dan testimonio de una realidad que las narrativas oficiales obvian. Demuestran que estos trabajadores no eran figuras marginales. Eran fundamentals para las operaciones. Sistemas enteros se construyeron en torno a sus capacidades. Al ignorar esta evidencia material, la historia se fragmenta. Se descartan las fotografías. Se clasifican erróneamente las herramientas. Se malinterpretan los edificios. El resultado es una imagen distorsionada del pasado, que excluye hechos inconvenientes. El mundo descomunal que dejaron estos trabajadores es una prueba silenciosa de que algo extraordinario funcionó con normalidad en la industria siberiana, y que la investigación moderna ha optado por ignorarlo. Lo más inquietante de todo este fenómeno no es solo que trabajadores inusualmente grandes aparecieron en los registros industriales siberianos, sino que desaparecieron de la historia oficial de forma tan completa y silenciosa. Su desaparición no estuvo acompañada de debate público, investigación científica y social. No hubo artículos periodísticos que cuestionaron su destino, hay congresos médicos que estudiaron su biología, hay informes gubernamentales que analizaron su papel en la industria. En cambio, su presencia se desvaneció de la documentación como si nunca hubiera existido. Entre 1910 y 1920, las referencias a estos individuos dejaron de aparecer en fotografías, listas de empresas y informes de expediciones. El cambio fue repentino y generalizado,
y efecto por igual a fuentes rusas, francesas, sucas y alemanas. Esta cronología es crucial. La desaparición comenzó antes de la revolución rusa y continuó después. No puede explicar simplemente por el caos político, la guerra o la destrucción de archivos. De hecho, durante este periodo, la documentación industrial se volvió más sistemática. Los gobiernos y las empresas mejoraron el mantenimiento de registros. Las estadísticas de la fuerza laboral se volvieron más detalladas. La fotografía se volvió más económica y accesible. Las técnicas de topografía mejoraron. En teoría, la información debería haber aumentado en cantidad y precisión. Sin embargo, una categoría de sujeto desapareció de la vista. No hay evidencia de mortalidad masiva entre individuos inusualmente grandes. Ningún registro describe epidemias que los afectaron. Ningún lugar de entrenamiento sugiere tasas de mortalidad anormales. Ninguna literatura médica informa sobre la extinción repentina de un grupo físicamente distintivo. Tampoco hay evidencia de migración masiva. Si estos trabajadores se hubieran ubicado, aparecerían fotografías y registros similares en otros lugares. No es así. No reaparecieron en Europa, Norteamérica ni Asia Central. Simplemente dejaron de existir en la documentación oficial. Una posible explicación radica en el cambio de actitudes científicas. A finales del siglo XIX, la variación física a menudo se trataba de forma pragmática. Los cuerpos fuertes se valoraban para el trabajo. La altura y el tamaño se consideraban activos. Pero a principios del siglo XX, la medicina y la biología categorizaron cada vez más la desviación de las